Much of South Asia was once part of a single and largely integrated economy. The emergence of independent nation-states set in motion a process that increasingly isolated these economies from one another. Until 1947, India and Bangladesh were one country, physically, in economic terms, and emotionally. The partition of the subcontinent brought with it the world's largest displacement of people. In 1971, Bangladesh was born as an independent nation-state. The bonds of language and culture proved far stronger than religious ties. Between 1947 and 1965, goods and people moved relatively freely through India and what was then East Pakistan. The redrawing of national boundaries led to a complete disruption of trade routes that were centuries old, as ancient as the mountains and the rivers. The distance between Kolkata in West Bengal and Agartala in Tripura through Bangladesh was only 350 kilometers. After 1947, traders had to take a land route through the Chicken's Neck, a narrow strip of land in West Bengal between Nepal and Bangladesh, increasing the distance nearly 5 times to 1,645 kilometers. After 1947, the 2,300 kilometer long land route between Dhaka and Lahore became a 7,162 kilometer long maritime route negotiating the entire Indian peninsula. I think the principal constraint is a mindset constraint. The mindset has to change, and I think if one looks back, perhaps there was between 47 and 71, the situation was so difficult in the then East Bengal that a certain mindset built up. And after 1975, when we had a reversion to military rule, that mindset continued to grow and develop. But I think this mindset is very much at the regime level, at the government level. I think at the people-to-people level, there is definitely a great fund of goodwill for India and Bangladesh among the people of the other country. And I think that the people really want a good, happy, normal life. And they know that this yearning for peace, prosperity and stability, this can really be met by good economic trade, investment cooperation between India and Bangladesh. It is self-evident to the person on the grassroots level because we have a 4,000 kilometer border, a very densely populated area, people living on both sides, meeting, interacting, knowing each other's difficulties, and their bread and butter is with each other. Well, I think there have been various factors, including one obvious one is lack of trade facilitation. It's quite extraordinary, and lack of transit, lack of connectivity. These have gradually been built up, but only to a limited extent. There have also been various tariff, non-tariff barriers on both sides, possibly because Bangladesh felt it would be overwhelmed by Indian manufacturers coming in. The balance of trade is heavily in India's favor. We have tried to relax that, and recently it's been much more open, and I think this will be an increasing trend. Hopefully this will improve. Border trade was suspended very soon after the border trade agreement of 1972 itself because of fear of Bangladesh will be flooded with Indian goods. So I think these are historical reasons that need to be corrected. An element of political mistrust at various times has also created an impediment. But hopefully, and with this latest
joint statement of the Bangladesh Foreign Minister visiting Delhi with her counterpart here, I think that sends out a positive signal and things should now look up. আমরা কম বেতনে কাজ করতে হয়, কোনো রকমে আমাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। আরও আমাদের এই বাংলাদেশের সঙ্গে যদি কোনো যোগাযোগ থাকতো বা যদি আমরা যাতায়াত করতে পারতাম তাহলে আমাদের সুবিধা হতো, তাহলে একটু ব্যবসায়ীদের ব্যবসাও ভালো হতো, আমাদের আয় রোজগার একটু বেশি হতো। কিন্তু সেরকম তো যোগাযোগ নাই, কারণ এই স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের কোনো যোগাযোগ নাই। বাংলাদেশে যদি সাইডে যদি কোনো নিকটে কোনো শহর বা মোকাম থাকে, সেখান থেকে যদি আমরা এই মালপত্রগুলো যদি নদীপথে যদি আনতে পারি, সেগুলো এনে যদি আমরা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারি, তাহলে আমাদের কিছুটা সাফল্য আসতে পারে। কিন্তু এখন নদীপথ ছাড়া তো উপায় নেই। যত বাইরের থেকে ব্যবসায়ী আসবে, বিভিন্ন মহল থেকে যখন লোকজন আসতে পারবে যে কোনো মোকামে, সেখানে স্বাভাবিক ব্যবসার পরিস্থিতিটা ভালোই হবে। যদি আগে যেভাবে পরিস্থিতি ছিল স্বাধীনতার আগে, যে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে যেটা একটা স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো আর কি, সেটা যদি পুনরায় আবার সেরকম ব্যবস্থা হয় তাহলে নিশ্চয়ই একটা ভালো পরিস্থিতি তৈরি হবে। আমরাও চাইছি সেটা যদি হয় তাহলে তো ভালোই। বাংলাদেশ এবং আমাদের মধ্যে যদি একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি করে যদি বাণিজ্য ব্যবস্থাটা থাকে তাহলে আরও খুব ভালো জিনিস তৈরি হবে। স্বাধীনতার আগে আমাদেরকে যেমন আগরতলায় যেতে গেলে গরুর গাড়ি বা পায়ে হেঁটে অনেক রাস্তা অতিক্রম করে যেতে হতো এই বাংলাদেশের ওপর দিয়ে, যেহেতু তখন রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা ভাগ হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ভারত বাংলাদেশ দুটো পৃথক রাষ্ট্র হওয়ায় একটা সীমানা নির্ধারণ হওয়ার ফলে এখন সেই প্রতিবন্ধকতাটা এসে গেছে যে রাস্তাটা ঠিকই আছে, কিন্তু আমরা সেই সহজ রাস্তাটা আর চলতে পারছি না। I have visited Benapole-Petrapol border. I'm sure you have too. And you would have noticed there is a railway line right there. Only it is unutilized. It hasn't been repaired in decades. It's just lying there. It will cost very little to get that going, to get that moving, to have containers coming by a train from Kolkata, from other parts of India, and just moving straight across. This is the farthest watchtower of Bengal border, the Burid Dabri watchtower. What you cannot see beside me are the BSF camps, but what you can see behind me is the Bangladesh border, which is only 2 to 3 kilometers away. We can only hope for a day when the waterways will be again open for both the countries for trade, commerce and travelling. We hope that day will come very soon. Till today, India and Bangladesh are not directly connected by ports, and ships have to travel long distances through Colombo in Sri Lanka or Singapore, although there have been initiatives to provide feeder services using ports like Chittagong, Haldia and Vishakhapatnam to reduce transit time. Both sides realize they've got to move ahead because we are slipping backwards because we're standing still. And the notion that anyone might have that the status quo is at no cost is not true. It's a very expensive status quo to both sides. Therefore, there's a mutual interest in opening up to trade and commerce between one another and through one another to wider areas. While there are 25 trading points between India and Bangladesh, infrastructural facilities are inadequate. আজকে সিডব্লিউসি পার্কিং হয়েছে বেস্ট, আমরা মনে করছি খুব ভালো, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা হয়নি। ব্যবস্থা কোনো কল পায়খানা সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 1 কিলোমিটার আপনার যদি একটা গাড়ি মাল থাকে, আমি সেখানে গাড়িতে যাব না পায়খানা করতে যাব। Transshipment procedures at borders, ill-equipped personnel at crossing points, lengthy documentation procedures at the border checkposts, and deficiencies in smooth transport all constrain trade activities. বিভিন্ন জায়গা থেকে লুট করি, সেটাকে বাংলাদেশ একটা বেনাপোল, ওখানে গোডাউন আছে, গভর্নমেন্টের বাংলাদেশ সরকারের গোডাউন আছে, ওখানে আনলোড করে দিই। এবং ওখানে যখন আমরা মাল আনলোড করি অনেক মাল নষ্ট হয়ে যায় এবং ছিঁড়ে যায়, পুড়ে যায়,
এবং চুরিও হয়ে যায়, কিছু কিছু গোডাউন থেকে চুরি হয়ে যায়, গোডাউনে আগুন লেগে গেলে সেখানেও ক্ষতি হয়ে যায়, এবং আমাদের গায়ের থেকে যখন লেবাররা খালি করে তারাও চুরি করে নিয়ে যায়। পেঁয়াজের ক্ষেত্রে, কাঁচামালের ক্ষেত্রে যতটা মাল সে কিনতে পারবে সে সম্পূর্ণভাবে সে মাল পাবে না, এবং ওখান থেকে গাড়ি যখন বাংলাদেশে আনলোড হবে, বাংলাদেশের গাড়িতে যখন আবার লোড হবে সেটা আবার যখন নিয়ে যাবে সেখানে লোড আনলোড করতে গিয়ে ওরকমভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই মালটা যদি সরাসরি যে মালটা কিনছে তার কাছে পৌঁছতে পারি আমরা, সেখানে মাল নষ্টের দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যাবে, কোনো একটা মাল নষ্ট হবে না, এবং তার ক্যারিং খরচাটা অনেক কমে যাবে। In India, a trader has to possess 25 documents, while his counterpart from Bangladesh needs 20. More than 250 signatures are required on the documents in India, while more than 50 signatures are required in Bangladesh. It takes around 5 days to transport goods over a distance less than 100 kilometers from Kolkata through Petropol on the Indian side of the border to Benapol on the Bangladesh side. The complex regulations enable intermediaries to benefit at the expense of traders, shippers and consignees. আমরা পার্কিং কেটে চলে আসি, এখানে আবার 20 টাকা করে দিতে হয়। কিসের জন্য বলেন? লরি আনলোড করতে গেলে 1000 টাকা তারা ডিমান্ড করতেছে, তাই সেটা মালিককে দিতে হচ্ছে। মালিক একটা চালানে মাল তুলে কত টাকা বেনিফিট পায়, তার মধ্যে যদি 1000 টাকা যদি লোডিং আনলোডে দিতে হয়, যারা কোনো আইনের মধ্যে পড়ে না, কেন মালিক কেন লোড আনলোড দেবে? দেবে এক্সপোর্টাররা। এখানে তো মালিকের প্রশ্ন আসে না। মালিক হচ্ছে, লরির মালিক হচ্ছে একটা গাধা স্বরূপ, পিঠে মাল দিয়ে দিল, হ্যাঁ নিয়ে গেল, ওই পর্যন্ত যাবো এত ভাড়া, কিন্তু লোড আনলোডের জন্য মালিকের তো আর প্রশ্ন আসে না, কিন্তু বেনাপোলে সেটা হচ্ছে। আমরা যদি কিছু বলতে যাই তার জন্য অশান্তি করতে হয় তার সাথে, অর্থাৎ হয়তো আমার মা বোন টানবে, আর নইলে আমার মারধর দেবে, এই জন্য আমরা কোনো কিছু বলতে পারি না। Trucks carrying consignments from Kolkata have to make several informal payments to local groups. Parking charges, unauthorized speed money and other forms of bribes. Serpentine queues of more than 1,000 trucks can be seen any time on the Indian side of the border at Bongaon and Petropol. Customs stations work during limited hours. Lack of warehousing facilities hampers trade through the railways, while poor infrastructure facilities hamper trade using inland waterways. Aging flotilla are used, drafts are shallow, fairways silted, and night navigation is not possible. While corrupt vested interests gain from the absence of facilities, according to one estimate, if transshipment of goods at the India-Bangladesh border can be avoided, it would result in direct savings of as much as $10 million or 50 crore Indian rupees each year. This amount excludes savings from reduction in transit time and transaction costs. It is not merely traders in India who are unhappy with bureaucratic red tape and corruption. Citizens of Bangladesh who come to India for medical treatment are put to considerable inconvenience due to the absence of facilities at border crossing points. Geographically, Bangladesh shares the longest land border of over 4,000 kilometers with 5 states of India. India is the largest market for products from Bangladesh. Bilateral merchandise trade between the two countries is more than $2.5 billion with an informal trade of a similar value. Under the provisions of the India-Bangladesh Trade Agreement, under which both countries provide most favored nation status to each other, tariff concessions are accorded to each other under the provisions of the South Asian Preferential Trading Arrangement or SAFTA. Still, there is considerable potential for a substantial rise in trade between the two neighboring countries. Essentially, if we are to look at a way forward, I think we have to see Indian investment in Bangladesh through operating under the free trade arrangement
where the Indian investors find it worthwhile investing in Bangladesh. The kind of thing that has happened with Sri Lanka. Now that proposal the Indians made to Bangladesh many years ago, I had made it informally 10 years ago, but officially it was made several years ago from the Indian side. But it hasn't moved on the FTA. So I think these are the things where politics has come in the way. To tap the immense trade potential between India and Bangladesh, existing roads and railway links need to be strengthened. Bridges should be built over the major rivers in both countries, the Brahmaputra, the Jamuna and the Meghna. The Bangabandhu Setu over the river Jamuna holds great potential in this regard. The bridges should be engineered to take the stress of heavy loads of containers over them. The entire stretch of the highway between Kolkata, Barasat, Bongaon and Petrapol should be upgraded to 4 lanes, bypassing Barasat, Bongaon and other urban areas. সেই স্বাধীনতার পরেও আমাদের রাস্তাঘাটের কোনো সংস্কার আমরা করতে পারিনি। বনগাঁর প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে 50% বনগাঁর যত আমরা মানুষ আছে, আর 100% মানুষই জড়িয়ে আছে পরোক্ষভাবে। তো এই ব্যবসাটা চলুক, ভালো হোক, সেটা চাই। তার জন্য যদি দরকার হয় বাংলাদেশের সাথে বসে সুন্দরভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই ব্যবসাটা সুন্দর করে চালানোর চেষ্টা করতে হবে। I would like Indo-Bangladesh relations to develop on the basis of reciprocity, which clearly cannot be equal, like even in the free trade agreement. What the Indians have suggested that we shall give you immediate access. You take 8 years, 10 years, whatever, give graduated access to our goods. So that is understood. But I think to expect that India, because it is larger in size, should not pursue its interests with regard, let us say, to the question of the movement of goods in transit. I mean, in fact, there are certain areas like on the railways where there was, I think, a more liberal regime with Pakistan before the 1965 war, which has never been revived. So I think we need to take a cold look as to what we can do, what we should do. Obviously not against our national interests, but in a spirit of accommodation and trying to see that the interests of both are met. Broad gauge railways need to be developed in both countries. Road-cum-rail bridges should replace ferry services. Existing bus and train services need to be extended and their frequencies enhanced. Simplification, streamlining and harmonizing of documentation and banking procedures are urgently required. Well, concrete steps, I think straight away the Indians should put great emphasis on improving the infrastructure at the border. I think Bangladesh should find its way to permitting Indian goods to transit Bangladesh by whatever means. Various methods have been suggested. I think the Indians already have permitted movement of Nepali goods to Bangladesh through Bangladesh 10 years ago. I think that can be expanded. I think we should go in for a common powered grid for that area, which can be extremely useful for Bangladesh and also for Nepal. I mean, Nepal has also a serious power problem. I think we should certainly look at the improvement of waterways, because that's a great asset in Bangladesh which I think remains underutilized. So there are many concrete steps that can be taken. Investments from India should be promoted, but I think investments from India can really flow in substantial quantity only when Bangladesh agrees to a free trade arrangement, so that there is a free buyback arrangement from Indian products in Bangladesh. The world is looking at Asia again. Global economic power balances are inexorably shifting. India and Bangladesh must work together to improve economic and trade relations. The political climate is conducive, and who does not know that the sun rises in the east.
একটা রাত সুর বাঁধিলে হৃদয়ে তার ধরে টান দুই তারে সুর মিলালে দুই তারে সুর মিলালে মক্কা কাশির হয় মিলন ও বাবু গো কি জাদু জানে পল্লিগা ও বাবু গো কি জাদু জানে পল্লিগা এই গানে যে ফুল ফোটে বাউল যদি ধরে টান এই গানে সূর্য ওঠে সাক্ষী আছে ওই আসমান ও এই গানে যে মায়ের খুশি বধুর খুশি হয় পহরান এই গানে বাইবেল গীতা এই গানে বাইবেল গীতা মসজিদে যে হয় আজান ও বাবু গো কি জাদু জানে পল্লিগা আর বাংলা ঢোলের তালে তালে